How are you guys? Welcome back to my channel. I love you all. Today we are going to make breadcrumbs, and introducing our breadcrumbs. Our ingredients yale ni rahisi, ni mkate, blender na pan. Yeah. So tuanzie kata mkate yetu. Kata mkate hivyo. Naenda kuweka kwa blender. Hivyo funika sana. Wow, fine breadcrumbs. Take these breadcrumbs on your pan. You can see they're fine and nice. Come into your pan. Pasha moto. Yeah. Acha niseti microphone. Please, inaonesha ndio next time ikionyesha sausage rolls, mseme sikuonyesha breadcrumbs. Na kama hujaona ya spaghetti, go and look out for it at Chef Britain Kenya. Ya ngoja pan yako ikuwe moto. Yetu bado itakuwa moto. Sawa, ngoja ikuwe moto. Na kama uja check out, ena kuangalia hiyo spaghetti, tafadhali enda uangalie, na please subscribe to my channel. Please subscribe. Yetu imekuwa moto. Sasa tuweke breadcrumbs zetu zote. Kuna kuwaste breadcrumbs yote. Hapa kwa hii kitchen yangu tunakuonyesha the easiest recipes. Leo unaweza pata tu hapo nje kwenu. Tafadhali jaribini hizi recipes na kuliko kwenda kubai kitu ya dough mingi, breadcrumbs ya dough mingi. Mbona usijitengenezee? Kuliko kwenda kubai sausage rolls, mbona usijitengenezee? Please subscribe, share and comment. Subscribe itakuwa hapa chini, hapa hapo. You can see the fine golden brown color. So zitoe. Zirudishe kwa blender. Zima moto. Zirudishe kwa blender. Yeah. You can see the nice color. Ile kwa blender tena. Funika. Alafu hope they are fine now. Yeah. Wow. This color is good. Let's go down. Wow, fine breadcrumbs. Kama ungekuza ungesikia very hard to kama breadcrumbs. Yeah. Please subscribe. Yeah. Please subscribe, share and like the video. Bye guys. Thank you for the support. Bye.